السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم طلبتي الأعزاء، طلبة المرحلة الثالثة الدراسة المسائية في قسم الترجمة. Our lecture today is going to be about adjectives. هذه المحاضرة ستكون مخصصة لمناقشة الموضوع الرابع في الفصل الخامس، ألا وهو موضوع الصفات. نبدأ موضوعنا بتعريف بسيط عن الصفات. So what is an adjective? Adjectives are words used to describe nouns. They give you more information about the nouns. إذن الصفات هي كلمات نستخدمها لوصف الأسماء كي تعطينا معلومات إضافية عن تلك الأسماء. For example, we say the ball is red. So red is the adjective which is used to describe the noun ball. The other example is the tall man is waiting for the bus. Also here the word tall is the adjective describing the word man. The third example is the small boy is eating a delicious apple. Here we have two adjectives describing two nouns. The first adjective is small, describing the noun boy, and the second adjective is delicious, describing the noun apple. The other example is the watch is expensive but elegant, durable, and beautiful. Here we have four different adjectives describing the same noun, which is the word watch. So we are describing it by giving it more information by using four different adjectives which are expensive, elegant, durable, beautiful. Now we start with the English adjectives, characteristics of English adjectives. بماذا تمتاز الصفات في اللغة الإنجليزية؟ Number 1, they modify nouns and noun phrases. تستخدم الصفات في اللغة الإنجليزية لتحديد معنى الأسماء أو العبارات الاسمية أو لوصف تلك الأسماء أو العبارات الاسمية. Number 2, there are different kinds of adjectives. هنالك أنواع كثيرة مختلفة من الصفات في اللغة الإنجليزية وسنناقشها بعد قليل. Number 3, they are gradable. إنها قابلة للمقارنة. They can take comparative and superlative degrees. أي ممكن أن نستخدم فيها درجات المقارنة الأولى بإضافة ER أو درجات المقارنة الثانية بإضافة EST. Number 4, they can be preceded by degree modifiers like very, quiet, so, rather. إذا يمكن أن تسبقها كلمات تحديد معينة مثل very or quiet or so or rather. The different kinds of adjectives. نأتي الآن إلى الأنواع المختلفة من الصفات. النوع الأول أن تكون simple أو بسيطة. For example, happy, sad, angry. النوع الثاني some begin with A. تبدأ بحرف ال A. For example, awake, alert, aware, alone, asleep, afraid. النوع الثالث some are derived تكون مشتقة. مثلا hopeful, useful, helpful, lawful. These are called derived adjectives. النوع الآخر ending in ly تنتهي ب ly. Friendly, lovely, elderly, ugly, lonely, likely. All these are adjectives ending in ly. Some have a participial form أي تكون مشبهة بالأفعال. For example, worried or worrying, exhausted, exhausting, concerned, interested or interesting, excited or exciting. These are called adjectives having a participial form. Some take the form of compounds. قسم منها تأتي على شكل أسماء مركبة أي مكونة من كلمتين. For example, good looking, well off, far-fetched, well known, open-minded,
or open-ended, airborne. All these are compound adjectives. They may occur as heads of NPs or noun phrases. إذن قد تأتي في الجملة على هيئة الاسم الرئيسي في العبارة الاسمية، أي لا يسبقها اسم رئيسي تصفه ولا يأتي بعدها اسم رئيسي تصفه. تستخدم لوحدها في العبارة الاسمية من دون اسم يأتي قبلها أو اسم يأتي بعدها. For example, we say the innocent needs our help. So innocent is an adjective which is used by itself. There is no noun following it. Or we say, I usually confuse the Japanese with the Chinese. Also here we have two adjectives, Japanese and Chinese, and there is no noun following them. The unemployed must be helped by the government. Again, we have the adjective unemployed, which is used by itself as head of the noun phrase, and there is no noun following it. Syntactic functions. وما هي الوظائف النحوية التي تمتاز بها الصفات في اللغة الإنجليزية؟ English adjectives have three syntactic positions. الصفات في اللغة الإنجليزية ممكن أن تحتل ثلاث مواقع نحوية. الموقع الأول, which is called attributive, premodifying the head of a noun phrase. في هذه الحالة تصف اسما يأتي بعدها، وهذه هي الحالة الشائعة في اللغة الإنجليزية. To use an adjective and then you have a noun that this adjective is describing. So we say, for example, she bought a blue dress. So blue is an attributive adjective describing a noun following it, which is the word dress. Or we can say this is an expensive car. Again, expensive is an attributive adjective describing a noun following it, which is the word car. So in this case, when you have an adjective followed by the head noun of the sentence, this case is called attributive adjective. So as you see here, some other classification or description of attributive adjectives and some other examples. So adjectives are attributive when they pre-modify nouns, appearing between the determiner sometimes and the head of the noun phrase. For example, we say, she has read an interesting story. So interesting is the attributive adjective, and as you see, the position here is between the determiner and the head noun story. Or we can say, what is her main argument? Main is the attributive adjective. Before it there is a pronoun, and after it there is the head noun of the sentence. The second position is called predicative position. They function as subject complement or object complement. هذا النوع من الصفات عادة يكون موقعها بعد الفعل، ووظيفتها في الجملة أن تكون أما subject complement أو object complement. For example, we say, this dress is blue. So the word blue is the adjective, and it is a predicative adjective because it comes after the verb, and its function is subject complement. Or we say, they seem happy. Again, happy is a predicative adjective because it comes after the verb, and its function is subject complement. Or when we say, we consider him genius. Genius is the adjective, and it is a predicative adjective, and its function in the sentence here is object complement. So predicate adjectives, as you see, follows usually a linking verb and modifies the subject of a sentence. إذن هي تأتي بعد الفعل اللي نسميه linking verb، اللي قد يكون verb to be أو أحد أفعال
الشعور والإدراك والأحاسيس اللي نسميها linking verbs and modifies the subject وتصف الفاعل في الجملة أو المفعول به إن كانت object complement. The most common sentence structure using this type of adjective is, as you see, we have the subject followed by the linking verb followed by the predicate or predicative adjective. As you see here, the example, the skyscraper is tall. So tall is a predicative adjective. قبلها we have a linking verb which is verb to be is, and its function here is subject complement because it describes the subject. تصف الفاعل. Here are other examples to show you how predicative adjectives occur in sentences. For example, the adjective afloat. The ship is afloat in the ocean. Asleep. The boy was asleep when his parents came home. Beautiful. The sunset was beautiful last night. The girl seemed bright for her age. During rush hour, the traffic is congested. The airplane seemed enormous to children. The weather has been excellent all week. The intern seemed ideal for the job position. So in all these cases, we have what is called predicative adjectives. They follow the linking verb in the sentence, and their position in the sentence is either subject complement if they are describing the subject, or object complement if they are describing the object of the sentence. Now, the third position is called postpositive. They usually follow indefinite pronouns or nouns. هذا النوع من الصفات عادة تتبع ضمير غير محدد indefinite pronoun أو اسم غير محدد indefinite noun. For example, we say anyone intelligent can do it. So anyone is an indefinite pronoun وضمير غير محدد سبق وأن أشرنا إليه في موضوع الضمائر. The students concerned should come to the meeting. So concerned is a postpositive adjective coming here to describe the noun coming before it, which is indefinite noun. There is nothing interesting in it. Again, we have interesting is a postpositive adjective describing an indefinite pronoun nothing. I need something bigger. Bigger again is a postpositive adjective describing an indefinite pronoun which is something. We should try something different. Again, we have different, which is a postpositive adjective describing an indefinite pronoun which is something. Here you see other examples for postpositive adjectives. Can't you find somebody better? Better is a postpositive adjective describing somebody. Is there no one smart? Again, smart is a postpositive adjective describing the indefinite pronoun no one. Or nothing interesting. Again, we have interesting describing the indefinite pronoun nothing. Something strange, also strange is a postpositive adjective describing the indefinite pronoun something. Now we come to adjective comparison أو المقارنة في الصفات. Number one, adding the comparative ER and superlative EST inflectional suffixes for monosyllabic words. إذن الحالة الأولى هي أن نضيف اللواحق ER for comparative degree and EST for superlative degree للصفات المكونة من مقطع صوتي واحد. For example, hot, we say hotter, hottest. Tall, taller, tallest. Important information here. Past participial adjectives are exceptions. إذن تستثنى من الحالة الأولى وهي حالة إضافة ال ER وال EST الصفات التي تشبه الأفعال
والتي تكون في حالة الماضي. For example, the adjective bored. When we want to make comparative or superlative degrees for this adjective, we cannot add er or est. So we add another word and we say more bored or most bored. The same applies to the adjective worried. If we want to give it comparison, we cannot add er or est, so we use more and most, and we say more worried, most worried. Number 2, using more and most for trisyllabic words. إذن نستخدم more for the comparative degree and most for the superlative degree. When we have a trisyllabic words عندما يكون لدينا صفات مكونة من 3 مقاطع صوتية. For example, interesting. When we want to make comparison for this adjective, we have to say more interesting and most interesting, or more beautiful, most beautiful. Okay? Number 3, when we have diasyllabic words, in this case they have different cases. لدينا حالات مختلفة للصفات المكونة من مقطعين صوتيين. الخيار الأول by adding er or est. بعض من الصفات المكونة من مقطعين صوتيين ممكن أن نجري عليها عملية المقارنة بإضافة er و est. For example, happy, happier, happiest. Some only take more and most. بعض الصفات المكونة من مقطعين صوتيين لابد أن نستخدم معهما more and most. For example, we say more careful, most public, more private, most frequent. Some can have the two options. بعض الصفات المكونة من مقطعين صوتيين يمكن أن يطبق عليهما الخياران. يعني ممكن أن نضيف est وممكن أن نستخدم more and most. Okay? For example, narrow. We can either say narrower, narrowest, or we can say more narrow, most narrow. Simple. We can either say simpler, simplest, or we can say more simple, most simple. So the two options apply here. الحالتين ممكن أن تطبق على بعض الصفات المكونة من مقطعين صوتيين. Some adjectives don't have comparative or superlative forms. بعض الصفات في اللغة الإنجليزية لا يمكن أن نجري عليها عملية مقارنة. For example, the adjectives awake, male, unique. Number 5, some adjectives take irregular comparison forms. بعض الصفات حين نريد أن نطبق عليها درجات المقارنة فتكون غير قياسية، أي لا نضيف er est ولا نضيف more and most، بل لديها قوالب خاصة ثابتة بها. For example, the adjective good, the comparative degree is better and the superlative degree is best. The adjective bad, the comparative degree is worse and the superlative degree is worst. The adjective little, the comparative degree of it is less and the superlative degree is least. So these adjectives take irregular comparison forms. تكون درجات المقارنة الخاصة بها غير قياسية. As you see here, there are examples of all the adjectives, whether they are made of one syllable من مقطع صوتي واحد اللي تكون إضافته est, one syllable ending with e إذا كانت تنتهي في حرف الإي, what we do in this case, and ending in one vowel and one consonant. في هذه الحالة نضاعف الحرف الأخير. For example, fat, fatter, fattest. نضاعف حرف التي ونضيف est.
two syllables ending in y, for example busy. في هذه الحالة نقلب الواي إلى I ونضيف ER EST. Three or more syllables, if we have adjectives which are made up of three or more syllables مكونة من 3 مقاطع صوتية أو أكثر، في هذه الحالة نضيف more and most. And we have what is called irregular adjectives اللي هي غير قياسية. Now, after finishing the adjectives in English, we come to adjectives in Arabic. So, characteristics of Arabic adjectives. بماذا تمتاز الصفات في اللغة العربية؟ Number 1. They follow the noun they modify. إذن تتبع الاسم الذي تصفه. Number 2. They agree with the noun they modify in gender, number, person, case, and definiteness. إنها تتبع الاسم الذي تصفه من حيث التذكير والتأنيث، الإفراد والمثنى والجمع، الحالة إن كانت المتكلم أو المخاطب أو الغائب، الحالة الإعرابية الرفع والنصب والجر، التعريف والتنكير، أي بمعنى آخر أن الصفة تتبع الموصوف في كل شيء. الصفة هي اسم يبين صفة اسم قبله يسمى بالموصوف، وتطابق الصفة والموصوف في التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، الإفراد والتثنية والجمع، وفي الحالة الإعرابية إن كانت في حالة الرفع أو النصب أو الجر. They are of two types. إذن هنالك نوعان من الصفات في اللغة العربية. النوع الأول يسمى direct أو حقيقي. They post-modify a preceding noun. توضع هذه الصفات بعد الاسم الذي تريد وصفه، كأن نقول رجل صالح، طفل ذكي، طالب مجتهد. أما النوع الآخر which is called indirect أو سببي. They premodify a noun that is co-referential with the head noun. توضع قبل الاسم الذي تريد وصفه، وتكون هنالك علاقة بين ذلك الاسم والاسم الرئيسي اللي هو head noun في الجملة. For example, when we say رجل حسن أبوه. رجل هو الهيد نون، هو الاسم الأساسي في الجملة أو في العبارة الاسمية. حسن هي الصفة جاءت لتصف اسما بعدها اللي هو كلمة أبوه، وتربطها علاقة بالكلمة التي قبلها اللي هي كلمة رجل. أو حين نقول لدينا حديقة عالية أسوارها. حديقة هي الهيد نون، هي الاسم الأساسي في الجملة. عالية هي الصفة، وأسوارها جاءت كلمة عالية لتصف كلمة أسوارها، وكلمة أسوارها هنالك علاقة تربطها بالاسم الأساسي في الجملة اللي هي حديقة. والدليل على وجود علاقة هي الضمير ها يعود على حديقة. إذن هنالك علاقة ما بين الاسم الذي تصفه الصفة عالية والاسم الأساسي في الجملة وهي كلمة حديقة. أو حين نقول كافأ المعلم الطالب الحسن الخط. إذن الطالب هو الاسم الأساسي the head noun. الحسنة هو الصفة التي جاءت لتصف كلمة بعدها اللي هي الخط، والخط يعود هنا على الطالب باعتبار هو الطالب من كتب بخطه. Here is some distinction between النعت الحقيقي والنعت السببي or direct and indirect adjectives. إذا النعت الحقيقي هو كلمة تتبع ما قبلها في التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث، كذلك في الإفراد والتثنية والجمع والإعراب. حضر الأستاذ المحبوب، رأيت الأستاذة المحبوبة، مررت بالأستاذ المحبوب. إذن الصفة تتبع الموصوف. أما النعت السببي هو يصف ما بعده ويرتبط بما قبله. مثال على ذلك رأيت شجرة صغيرة أوراقها. إذن شجرة هي الكلمة الأساسية أو the head noun، صغيرة هي الصفة، وجاءت كلمة صغيرة كي تصف اسما يأتي بعدها اللي هي كلمة أوراق،
وكلمة أوراق تحتوي على الضمير ها الذي يعود على الاسم الأساسي في الجملة وهي كلمة شجر. Here are other examples for indirect adjectives أو نعت السبب. أمام مدرستنا شجرة باسقة فروعها. مررت بالرجل المكسورة رجله. هذه صورة قديم عهدها. هاتان بئران عذب ماؤها. وهكذا. Adjective comparison. نأتي إلى المقارنة في الصفات في اللغة العربية. Number 1. Comparative and superlative forms are made by using the pattern أفعل من. كأن نقول علي أفضل من أخيه. علي أطول من خالد. Number 2. Some adjectives cannot have the comparative form أفعل من. بعض الصفات لا يمكن أن نستخدم معها اسم التفضيل أفعل من. في هذه الحالة ممكن أن نستخدم صيغ أخرى كأن نقول أحمد أكثر صرامة من أخيه. هذه التفاحة أشد حمرة من تلك. إذن نستخدم صيغ معينة مثل أشد، أكثر، أقل. بعد أن أنهينا عرض للصفات وخصائصها في اللغتين العربية والإنجليزية، نأتي الآن إلى مقارنة بسيطة بين أهم الاختلافات في موضوع الصفات بين اللغتين. Number 1. The majority of adjectives in English precede the noun they modify. As for Arabic, direct adjectives follow the noun they modify. الغالبية العظمى من الصفات في اللغة الإنجليزية تسبق الاسم الذي تريد وصفه. أما في العربية فالنوع الأول من الصفات اللي هي direct adjectives أو الحقيقية فهي تتبع الاسم الذي تريد وصفه. Number 2. In English, they don't agree with the noun in number, case, gender, or definiteness. In Arabic, they agree with the noun in number, case, gender, person, and definiteness. في اللغة الإنجليزية الصفة لا تتبع الموصوف ولا تتوافق معه من حيث التذكير والتأنيث، المفرد والمثنى والجمع، التعريف والتنكير، الحالة الإعرابية، بل تكون الصفات في اللغة الإنجليزية بصيغة ثابتة لا تتغير. هذا عكس الحال في اللغة العربية، كما قلنا سابقا أن الصفة في اللغة العربية تتبع الموصوف في كل حالاته. Thank you so much, dear students, for your attention, and I hope you find this topic interesting, and I'm ready, as you know, for any questions that you may have.